Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah to all of you. I hope everyone is fine in this group of all students. First of all, uh, hope you're doing well and healthy. So today we have a good topic about the laboratory. So let's start the topic, dear students. خو د کوونکو زه د ټاپک یو ځلې له مخه وایم بیا وروسته دوهم ځلې پښتو معنا درته کومه نو تاسو هم کوشش وکړئ کوم لغاتونه چې مونږ ویلي وو پکې لکه پروجیکټ پروژه اپروچ نږدې کېدل لاود لوړ اواز نویز شور کول ایول ظالم لاف خندا سکیرډ ویرول اکسپریمنټ ساینسي تجربه اډونچر کارنامه کیرفولي په احتیاط سره کریټینګ جوړول سمیل بوی کول کیمیکل کیمیاوي نروس تشویش پریشانه ټریبل بد ورس بدتر شاوت چغې وهل سیکرټ راز دا هغه شل لغاتونه وو چې د شنبې په ورځ موږ په د لغاتونو د جملو په برخه کې دوهم یونټ وایو نن راځو سټوري وایو د همغو لغاتونو نو تاسو کوشش وکړئ چې دغه سټوري بیا خپلو کتابچو کې نوټ کړئ او د وایس په بڼه باندې ګروپ ته ولېږئ راځو سټوري پیلوو In the name of Allah, the laboratory. Mia's father had a laboratory, but she had no idea what was in it. Her dad always closed and locked the door when he went in. She knew that he used it to do projects to work. He never told Mia what these projects were. One night, Mia approached the door to the laboratory. She stopped and thought, I wonder what crazy experiment he is doing now. Suddenly, she heard a loud noise. It sounded like an evil laugh. The noise scared her, so she walked quickly back to her room. The next night, her friend Liz came to her house. When Liz arrived, Mia told her about the night before. Oh, it was terrible, she said. Why don't we see what is in there? Liz asked. It will be a fun adventure. Mia felt nervous about going into her father's laboratory, but she agreed. As always, the door was locked. They waited until Mia's father left the laboratory to eat dinner. He didn't lock the door. Liz said, Let's go. The laboratory was dark. The girls walked down the stairs carefully. Mia smelled strange chemicals. What terrible things was her father creating? Suddenly, they heard an evil laugh. It was even worse than the one Mia heard the night before. What if a monster was going to kill them? Mia had to do something. She shouted for help. Mia's father ran into the room and turned on the lights. Oh no, he said, you must have learned my secret. Your monster tried to kill us. Mia said, Monster? He asked. You mean this? He had a pretty doll in his hands. The doll laughed. The laugh didn't sound so evil anymore. I made this for your birthday. I wanted to give
it to you. Then, but you can have it now. I hope you like it. راځو پښتو معنا ته د laboratory. Mia's father had a laboratory. د میا پلار یو لابراتوار لرل. But she had no idea what was in it. خو هغې کومه نظریه نه درلوده چې هلته څه دي، یعنې دننه څه شي دي. Her dad always closed and locked the door. د هغې پلار همیشه دروازه څنګه کوله، بندوله او قلفوله یې. When he went in، کله چې هغه دننه تو. She knew what he used it. هغه پوهېدله چې څه استعمالوي. She knew that he used it to do projects to work. هغه پوهېدله چې دی د کار لپاره دغه پروژې کاروي، یعنی کار لپاره یې کاروي. He never told Mia what these projects were. هغې میا ته هیڅ کله نه ویلي چې دغه پروژې د څه شي په اړه دي. One night، یوه شپه، Mia approached the door to the laboratory. Mia approached، نږدې شوله د لابراتوار دروازې ته. She stopped and thought. هغه ودرېدله او فکر یې وکړ. thought فکر ته وایي. I wonder what crazy experiment he is doing now. زه حیران یم چې هغه اوس څه ساینسي تجربې ترسره کوي. Suddenly، ناڅاپه، he heard a loud noise. هغې یو لوړ آواز واورېدو. It sounded like an evil laugh. دا د یو ظالم رقم ته خندا وله. The noise scared her. دغه شور یا چیغې هغه وویروله. So she walked quickly back to her room. خو هغې په تیزی سره خپل اتاق ته څنګه کړله، منډه کړله. The next night، راتلونکې شپه، her friend Liz came to her house. راتلونکې شپه د هغې ملګرې لیز د هغې کور ته راغله. When Liz arrived، کله چې لیز راورسېدله، Mia told her about the night before. میا د تیرې شپې په اړه خپلې ملګرې ته وویل. هغې ورته وویل چې it was terrible. دا ډېر بد و. She said، هغې وویل. Why don't we see what is in there. موږ ولې نه ځو، ولې نه ګورو هلته چې څه دي. لیز پوښتنه وکړه. It will be a fun adventure. دا به یوه کارنامه وي. Mia felt nervous about going into her father's laboratory. میا د پریشانی احساس کاوه چیرته، د پلار و لابراتوار ته په تګ کې، ځکه تېره شپه دا تللې وله، ډارېدلې وه، نو بیا ځلې پریشانه وله. د پریشانۍ احساس یې کوو چې زه به څنګه ځم، بیا به ویرېږم یا نه. But she agreed. خو هغه موافقه وه. As always، د همیشه په شان، the door was locked. دروازه بنده وه. They waited until Mia's father left the laboratory to eat dinner. دوی انتظار وکړ until تر هغه پورې Mia's father left the laboratory، چې د میا پلار لابراتوار پرېښو to eat dinner، د ماښام ډوډۍ لپاره. He didn't lock the door. هغه دروازه قلفه نه کړله. Liz وویل. Let's go. راځه چې ځو. The laboratory was dark. لابراتوار څنګه و، تیاره و. The girls walked down the stairs carefully. دغه نجونو په احتیاط سره له زینو ښکته شوې. Mia smelled strong chemicals. میا قوي کیمیاوي مواد بوی کړل. What terrible thing was her father creating. څه بد شیان د هغې پلار جوړ کړي دي.
Suddenly ناڅاپه they heard an evil laugh. د یو ظالم غږ واورېده. It was even worse than the one than sorry it was even worse than the one Mia had the night before. دا ډیر بدتر و له هغه شپې نه چې میا اورېدلي وو، مخکې اورېدلي وه تېره شپه. What if a monster was going to kill them؟ څه یو مانسټر یا هغه نانځکې غوښتل چې دوی ووژني. Mia had to do something. Mia یو څه کول، باید یو څه کړي وای. هغې یو څه وکړل. She shouted for help. هغې چیغې کړلې د کومک لپاره. Mia's father ran into the room and turned on the lights. Mia father اطاق ته راغی and turned on the lights او ګروپونه یې روښانه کړل. Oh no, oh no, he said. هغه وویل You must have learned my secret. تاسو به حتما زما په راز د راز په اړه زده کړي چې زما راز چې و دلته راغلي یاست. Your monster tried to kill us. ستاسو مانسټر ورته ویل ستاسو مانسټر هغه نانځکې کوشش کوي چې موږ ووژني، یعنی بلا کوشش کوي مانسټر. صحیح ده. Mia said. Mia وویل Monster, monster, he asked. هغه پوښتنه وکړه You mean this؟ ستا مطلب همدا ده. He had a pretty doll in his hands. د هغه یوه ښایسته نانځکه ناوکۍ د هغه په لاسو کې وه. The doll laughed. دغه نانځکې خندل. The laugh didn't sound so evil anymore. دغه خندا نور د ظالم رقم ته نه وله. I made. ما دا جوړه کړې وه. This for you birthday. دا ما ستا د زوکړې ورځې لپاره جوړه کړې وه. I wanted to give it to you then. ما غوښتل چې دا تا ته درکمه. But you can have it. خو ته اوس کولی شې چې ویې لرې. Now اوس. I hope you like it. زه هیله لرم چې ته یې خوښ کړې. خوږو زده کوونکو، دا د نن ورځې سټوري وله چې موږ تاسو د پښتو معنا سره وویله. زه هیله لرم چې تاسو هغه د تېرې ورځې لغاتونه چې موږ کوم ویلي وو د شنبې په ورځ هماغه مو هم یاد کړي وي. 20 دانې نن د موږ سټوري وویله. دا سټوري هم تاسو په خپلو کتابچو کې نوټ کړئ او یو هدف ترې واخلئ. مهمه دا ده چې زده یې کړئ او څنګه د لغاتونه دلته استعمال شوي دي. نو سټوري د پښتو معنا سره ولیکئ، خپلو کتابچو کې یې نوټ کړئ. له دې سټوري څخه هدف دا و چې د میا پلار یو لابراتوار درلود. هغه هلته ځینې پروژې کارولې. میا خبره نه وه چې همالته څه کاروي، خو د میا پلار یو مانسټر جوړ کړی و، نانځکه جوړه کړې وه د هغې لپاره. یو خندا یې کوله، دوی یې ویرولې. په اخره ورځ یې دې ته ورکړې چې دا ما ستا د زوکړې ورځې لپاره جوړه کړې وه. نو دا و د نن ورځې سټوري. ښه وخت ښې چارې. تر بیا راتلو چې زه ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. په الله مو سپارم. ښه وخت.